Good morning, students. Yesterday we discussed together a new chapter like that. That is the yesterday and day before yesterday. That is the managerial remuneration, how it is to be calculated. So, as per the procedures or the guidelines, at least not more than 11 percentage of the what is that net profit to be distributed as that is the maximum 11% മാത്രമേ എന്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മാനേജറിയൽ റെമ്യൂണറേഷൻ if there is more than two directors or two whole-time director or a managing director or a manager. In case the whole-time director is one, 5% of the net profit. In case it is two, 10% of the net profit. Otherwise, more than two, there will be 11% shall not exceed the net profit. Other kuda badilla shall not exceed the net profit. Okay, so that is the case maybe. Then this is the thing with regard to managerial remuneration. Out of the net profits, we need to add some items and deduct also some items. You need to keep it in mind the format with regard to that thing. Then only you can do the problem. Because bad debts is there, provision for bad debts is there, repairs is there, then amortization of the expenses is there, depreciation of the expenses is there. As the case may be, you need to identify whether it is to be added or whether it is to be deducted. That you need to take care. So this is managerial remuneration. Today, we will see a new topic regarding the same module, that is profit prior to incorporation. Incorporation means registration of the company. Before the registration of the company, if any profits arises, how we need to tackle or deal with that we will see today. So that is profit prior to incorporation. So we will see what is that. See, profit prior to incorporation. So before the incorporation of the company, some profits arises. How to be tackled with that? A company legally comes into existence only from the date of getting the certificate of incorporation from the registrar of joint stock company. Joint stock company registrar in the രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ company will form into legally it is in existence. But a newly formed company may acquire a running business from a specific date prior to the date of incorporation. പുതിയൊരു കമ്പനി ആണെങ്കിൽ അതിന് രജിസ്ട്രേഷന് മുന്നേ കുറച്ച് ദിവസം അവർ വർക്ക് ചെയ്താൽ മേ ബി there arising any profit. The date of purchase of business often coincides with the date of the preparation of the financial statements of the vendor. This will avoid the necessity of taking the trouble of preparing the financial statements of the vendor's business from the date when it prepared its last financial statement to the date on which the business is actually acquired. Usually, the amount of purchase consideration is fixed on the basis of the values of the assets and liabilities as on the date of the last balance sheet of the vendor. That is, what is that? The purchase consideration. The amount of purchase consideration that is fixed on the basis of the values of the assets and liabilities as on the date of the last balance sheet of the vendor. The amount payable will be the net asset value of the business. If the business is acquired as on the date of the last balance sheet, the purchasing company will be entitled to the entire profits that arises from that date. If there is only loss from the date of acquisition, the entire loss should be suffered by the purchasing company itself. If there is any profit, that is to be, if the business is acquired as on the date of the balance sheet, the purchasing company will be entitled to the entire profits. എന്തെങ്കിലും ഇൻകോർപ്പറേഷന് മുന്നുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ the purchasing company can take it, isn't it? And if occurs any losses, they need to suffer it. Thus, the amount of profit or loss that arises from the date of acquisition to the date of incorporation. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ മേടിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ്, ഓക്കെ, മേടിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ആരാണോ മേടിച്ചത് അവര് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡേയ്സിൽ വരെ അവർ ഇൻകോർപ്പറേഷന് മുന്നേ
അവരത് മേടിച്ചു, പക്ഷേ ഇൻകോർപ്പറേഷന് കുറച്ച് ദിവസം എടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ, രജിസ്ട്രേഷന് കുറച്ച് ദിവസം എടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ, there should be some difference between the date of incorporation and the date of acquisition of the business. So there should be some difference in the date. In that time, there is any profit or loss occurs, that profit is called profit or loss, or in case any loss occurs, then that is called the profit or loss prior to incorporation. So the amount of profit or loss that arises from the date of acquisition to the date of incorporation is known as what? Profit or loss prior to incorporation. Hope you understood this one, that word meaning. So, meaning and definition. Profit prior to incorporation is the profit earned or loss suffered during the period before incorporation but after the purchase of business. So, acquisition of the business and the registration of the business. There should be some time gap between this. In between, any profit arises or the loss occurred, suffered, that is to be taken up by the company that who purchases it. Our profit and profit or loss prior to incorporation. It is a capital profit and it is not legally available for distribution as dividend because a company cannot earn a profit before it comes into existence. നിലനിൽപ്പിന് മുമ്പേ ഒരു കമ്പനിക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഒരിക്കലും ഉണ്ടായില്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഉള്ള കേസുള്ളൂ. സോ ലീഗലി ആ ഒരു കമ്പനി ആയിട്ടില്ല അത്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഇൻ സച്ച് എ കേസ്, in such a situation, such a company cannot earn a profit so that it is not legally bound to pay the dividend also. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അത് റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ആയി പോയേ. വരുമാനത്തിന്റെ ബേസിലോട് ഇത് ക്യാപിറ്റൽ പൊസിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം. ബട്ട് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഏർൺഡ് ആഫ്റ്റർ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഇസ് എ റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ ഫോർ ഡിവിഡൻഡ്. അതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല അല്ലേ? അതായത് റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഫിറ്റ്. മറ്റേതോ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ, പക്ഷേ വി ആർ നോട്ട് ലീഗലി ബൗണ്ട് ടു ഡു സോ. നിയമപ്രകാരം നമ്മളൊരു കമ്പനി ആയിട്ടില്ല. കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഇത് ചെയ്താതെ ചെയ്യുന്ന കേസാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ലീഗലി ബൗണ്ട് ടു പേ ദി ഡിവിഡൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് സച്ച് പ്രോഫിറ്റ്. സോ ദാറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് profit prior to incorporation. Then, if there is any loss during the pre-incorporation period, the entire loss should be treated as capital loss and the same will be charged in goodwill account. The reputation of the firm in അത് add up ചെയ്യുന്നു. അതാണ് in case any loss, it is a capital loss. In case any profit occurred before the incorporation date, that is the capital profit. Profit or loss prior to incorporation is defined as that portion of the profit or loss which is attributable to a period from the date of acquisition of the business to the date of incorporation of the purchasing company. Clear? So this is the profit or loss prior to incorporation. Then, it is not practicable to prepare a statement of profit and loss as on the date of incorporation. That requires the stock taking and the balancing of accounts which are expensive affairs. അതായത് ഇത് ഒരു രജിസ്ട്രേഷന് മുന്നേ ഉള്ള കേസ് ആയതുകൊണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഒന്നും നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? The statement of profit and loss is prepared as usual only at the end of the accounting year, but it is prepared in such a way as to get the pre-incorporation and the post-incorporation profits or loss very distinctly from it. അതായത് it should be separated. അതായത് ഇൻകോർപ്പറേഷന് മുമ്പും പിമ്പും ഉള്ള, okay, അതായത് after the incorporation we need to separate it as statement of profit or loss. Before the incorporation we need to separate it as statement of profit and loss. രണ്ടായിട്ടത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. അതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. Then accounting steps. What are the accounting steps in preparing this thing? Prepare a trading account for the whole period from the date of acquisition and the date of the final account in order to calculate the amount of gross profit. അതല്ലേ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഫോർ ദ ഹോൾ പീരീഡ്. അതായത് അക്വിസിഷനിൽ തൊട്ട് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരെ. Then calculate the following two ratios: sales ratio and time ratio. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ്, ടു റേഷ്യോസ് നീഡ് ടു പ്രിപ്പയർ: സെയിൽസ് റേഷ്യോ ആൻഡ് ടൈം റേഷ്യോ. Sales ratio and time ratio. So what is a sales ratio? It is the ratio of the sales or calculated between the sales of the pre-incorporation period and the post-incorporation period. അതായത് രജിസ്ട്രേഷന് മുന്നേ ഉള്ള സെയിലും
രജിസ്ട്രേഷന് പിന്നെയുള്ള സെയിലും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് സെയിൽസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത്. ടൈം റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ taking into consideration the time falling from the date of the last balance sheet to the date of incorporation and the period between the date of incorporation to the last date of presenting the final accounts. അതായത് time ratio is what? It is the time falling from the last day of the balance sheet or date of last balance sheet. രജിസ്ട്രേഷന് മുന്നേ ഉള്ള, അതായത് രജിസ്ട്രേഷൻ ഡേറ്റ് വരെ അതിന് മുന്നേ ഉള്ള എന്ന് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്നാണോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് അത് തൊട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ പീരീഡ് വരെയുള്ള സമയം അതിന്റെ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുക. ആൻഡ് ഓൾസോ ദ പീരീഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ടിൽ ദ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് പ്രസന്റിംഗ് ദ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ്. അതായത് ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് സെയിൽസ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുക. രണ്ട് ഇതിലുള്ള ടൈം ഗ്യാപ്പിലുള്ള ടൈം ലിമിറ്റിലുള്ള സെയിൽസിന്റെ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക. രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം റേഷ്യോ. അതായത് രജിസ്ട്രേഷൻ ടൈം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡേയിൽ രജിസ്റ്റർ നടത്തുന്നു, അതുവരെ അതിന് മുന്നേ എന്നാണ് ലാസ്റ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് അത് തൊട്ട് ഇതുവരെയും. ഇനി ഈ രജിസ്ട്രേഷന്റെ ഡേറ്റ് തൊട്ട് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് പ്രസന്റിംഗ് ദ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന വരെയുള്ള ദാറ്റ് ടൈം ഗ്യാപ്പ്, അത് ആ ഒരു ടൈം എടുക്കുക. അതാണ് that is the time ratio. Then after that, third is preparing profit and loss account. P&L account prepare ചെയ്യുക for the pre-incorporation and the post-incorporation periods separately. രണ്ടായിട്ടാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. This is done on the following basis. Gross profit should be apportioned between two periods on the basis of their respective sales ratio. GP, gross profit, that is to be apportioned between the two periods on the basis of their respective sales ratio. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന സെയിൽസ് റേഷ്യോയുടെ ബേസിൽ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് അപ്പോർഷൻ ചെയ്യണം. Then fixed expenses or the expenses incurred on the basis of the time such as rent, the salary, the depreciation, etc. should also be apportioned between the two periods on the basis of the time ratio. അപ്പോൾ ചില ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ സമയത്തിനനുസരിച്ച് വരുന്ന ഏത് ചെലവുകൾ, ലൈക്ക് പല സമയത്തും പല ഇതായിരിക്കും, റെന്റിൻ്റെത്, സാലറിൻ്റെത്, മെഷീനറി ഡിപ്രീസിയേഷന്റെ ഒക്കെ, അതെല്ലാം ടൈം റേഷ്യോ വെച്ച് രണ്ട് സമയത്തും ഉള്ള ഇതിന്റെ അപ്പോർഷൻ ചെയ്യണം. Then variable expenses or the expenses connected with the sales should be apportioned between the two periods on the basis of the sales ratio. These include commission on sales, discount allowed, bad debts, advertising, etc. ചെലവുകളൊക്കെ വേരി ചെയ്യുന്ന ചെലവുകൾ, ഓക്കെ, അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക? രണ്ട് പീരീഡിലും, അതായത് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ പീരീഡിന് മുന്നിൽ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ പീരീഡിന് ശേഷമുള്ളതും സെയിൽസ് റേഷ്യോ കൊണ്ട് അപ്പോർഷൻ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് റേറ്റ് എടുക്കുക. അത് ഇൻക്ലൂഡ്സ് കമ്മീഷൻ ഓൺ സെയിൽസ് ആകാം, ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് ആകാം, ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് ആകാം, അഡ്വർടൈസിംഗ് ആകാം, അങ്ങനെ. എക്സ്പെൻസസ് വിച്ച് ആർ ഇൻകേർഡ് ആഫ്റ്റർ ദ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ കമ്പനി, അതായത് രജിസ്ട്രേഷന് ശേഷമുള്ളത് ചെലവുകൾ വരുന്നു, ലൈക്ക് ഡയറക്ടർ ഫീ, പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ്, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബഞ്ചർ, എക്സെട്ര ഷുഡ് ബി ചാർജ് ടു ദ പീരീഡ് ആഫ്റ്റർ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ. അതെല്ലാം ഇൻകർ ചെയ്യുക. Similarly, the expenses such as salaries of partners are debited to the pre-incorporation period. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റെപ്സ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടത്. ഒന്ന്, ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക, പിന്നെ സെയിൽസ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുക, ടൈം റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുക, പിന്നെ P&L അക്കൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക. P&L അക്കൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പം എന്തെല്ലാം കൺസിഡറേഷൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഒന്ന്, ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് രണ്ട് പീരീഡിന്റെയും കണ്ടുപിടിക്കുക. രണ്ട്, ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസസ് രണ്ട് പീരീഡിന്റെയും ടൈം റേഷ്യോയിൽ കണ്ടുപിടിക്കുക. പിന്നെ മറ്റേ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് സെയിൽസ് റേഷ്യോയിൽ കണ്ടുപിടിക്കുക. വേരിയബിൾ എക്സ്പെൻസസോ അത് സെയിൽസ് റേഷ്യോയിൽ കണ്ടുപിടിക്കുക. എക്സ്പെൻസസ് വിച്ച് ആർ ഇൻകേർഡ് ആഫ്റ്റർ ദ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ കമ്പനി, രജിസ്ട്രേഷന് ശേഷമുള്ളത്, അത് എന്ത് ചെയ്യുക? ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബി ചാർജ് ടു ദ പീരീഡ് ആഫ്റ്റർ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ. അത് എന്തിനേ ഉള്ളൂ? രജിസ്ട്രേഷന് ശേഷമുള്ള സമയത്തേത് അതിന് മാത്രമേ ഇൻകർ ചെയ്യുള്ളൂ. ഈ രീതിയിലൊക്കെയാണ് എന്ത്? we need to prepare the statement of profit or loss. See, table showing the division of expenses, like list of expenses which are allocated in the ratio of sales and list of expenses which are allocated on the basis of time. Gross profit on the ratio of sales. ഏതൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം. Gross profit sales ratio ഇല്ല, bad debts, discount allowed, carriage outward, selling expenses, salesman commission,
advertisement expenses, delivery expenses, free samples, after sales service cost, then what is that? Salaries of salesman, sales promotion expenses, variable distribution expenses, and on the other hand, based on the time, rent rates and taxes, depreciation, salaries of general staff, insurance, interest on purchase consideration, audit fee, general expenses, printing and stationery, office expenses, fixed expenses, miscellaneous expenses, fixed distribution expenses, administrative expenses, and general trading, traveling expenses. And also the preliminary expenses, director's salary or fees, interest on debentures, etc. are charged only against post incorporation profit. So these are the things you need to keep it in mind. That is, what all coming in the sales ratio to be apportioned, what all coming in the time ratio to be apportioned. Only this you need to study from here. Okay, so this is the profit prior to incorporation. So see, X Limited was incorporated on 1st April 2017 to acquire the business of Harris and Sons as a going concern with effect from 1st January 2017. So 1st January, Harris and Sons is there. H Limited, new company, started on 1st April. So there will be a time gap of how many months? Jan, Feb, and March, 3 months. Total sales for the year ended 31st December 2017 amounts to 3 lakh, of which 1 lakh related to the first 3 months. ആദ്യത്തെ 3 മാസം, അതായത് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ. ബാക്കി മാസങ്ങളുടേത് 2 lakhs എന്നുള്ള എമൗണ്ട്, അതായത് 3 lakhs ആണ് ടോട്ടൽ സെയിൽസ് ആസ് ഓൺ 31st ഡിസംബർ. അതിൽ 1 ലക്ഷം എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ 3 മാസമാണ്. ബാക്കിയുള്ള മാസം 2 ലക്ഷം സെയിൽ അസ്യൂം ചെയ്തു. അതായത് 3 lakh minus 1 lakh, so 2 lakh. Therefore 1 lakh is to 2 lakh is the sales ratio, isn't it? 1:2. And for the first 3 months, അപ്പോൾ ബാക്കി എത്ര മാസം ഉണ്ട്? 9 മാസം, isn't it? 9 plus 3, 12. So 3:9 is the time ratio. അത് അതായത് ഇവിടെ നോക്കുക, so that is 3 lakh is the total sales. Listen, 3 lakh is the total sales as on 31st December. Then January, this company is open. Jan, February, March, 3 months, 1 lakh is the sale. The balance, so there will be a difference of this, isn't it? So 2 lakh. Therefore, 1 lakh is to 2 lakh is the sales ratio. That is 1:2. Firstly, we need to calculate and that way, because we only the expenses coming, we need to apportion it on the basis of either the sales ratio or the time ratio. Only that is the profit prior to incorporation. Or that is the method in this we are calculating. So for the time ratio, what is the case? First 3 months. So first 3 is to next 9, isn't it? ബാക്കി 9. 9 plus 3 is equal to 12, isn't it? So 12 മാസം. Jan, Feb, March, 3 മാസം എന്താണ്? First 3 months ആയി. ബാക്കി April to December, that is the 9 months. So we will classify it into 1:3. So the sales ratio will be 1:2 and the time ratio will be 3:9, that is 1:3. So we need to apportion on the basis of, for the first thing 1:3, and for the next sales ratio it is 1:2. So in that way, the items put it in the P&L account, that is to be apportioned. See, items in the P&L account: the salary, the rent, the sales commission, the discount, the director's fee, the audit fee, the debenture interest, the balance, the net profit, etc. And the gross profit is also there. You are required to prepare a profit and loss showing the profit and earned during the pre-incorporation and the post-incorporation period. Like the same in a statement format, it is also given. See, revenue from operation and other income, that you are aware about the format with regard to how to prepare a statement of affairs of a statement of affairs of a company. So see, the total revenue is 60,000 and the expenses is there. Total expenses is 27,500. Take the total. So they take the difference. 60 minus 27,500, it is 32,500. Here also 32,500. So both the cases, we need to apportion the items based on sales ratio or the which ratio? Time ratio. So we will do it. So sales ratio is 1:2 and the time ratio is 1:3.
3. Got it? So we will do it in that way. Then see, firstly the old format, profit or loss for the year ended 31st December. So in this way, two amount column, because one is the pre-incorporation period, this is before, this is after the incorporation. Then here also, this is before and this is after. Okay. Then firstly, what items are there? Salaries. Salaries based on what? Check in this one. Salaries, where? Salaries of the general staff. See, once again, sales ഏതൊക്കെയാണ് ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടത്? ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ്, ഡയറക്റ്റ്, ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ്, carriage outwards, selling expenses, salesman commission, advertisement expenses, then delivery expenses, free samples, after sales services, after sales service cost, then salaries of salesman, sales promotion expenses and variable distribution expenses. While list of expenses which are allocated on the basis of time, it is rent, rates and taxes, depreciation, salary, insurance, interest on purchase consideration, audit fee, general expenses, printing and stationery, office expenses, fixed expenses, miscellaneous expenses, fixed distribution expenses, administrative expenses, and general traveling expenses. So we will look into that. Firstly, the salary. Salary will be on which ratio? It is on time ratio, because based on the time. So 1:3. So how much is the salary? 8,000, isn't it? So 8,000 into 1/4 and 8,000 into 3/4. That is to be apportioned before the thing and after the thing. So before 1/4, 8,000 into 1/4, it is 2,000, and 3/4, 8 into 3, how much? 24 divided by 4, 6,000. See, total is what? 8,000. Then rent. Rent on the basis of which one? Same time ratio, 1:3. ഇത് ഓർത്തോണം, അതാണ് ഇതിനകത്ത് പ്രശ്നമുള്ളത്. അതായത് ആ ഒരു ഏതിന്റെ രീതിയിൽ എടുക്കണം എന്നുള്ളത്, സെയിൽസ് റേഷ്യോ ഓർ ടൈം റേഷ്യോ, വാട്ട് എവർ ദീസ് എക്സ്പെൻസസ് ആർ ദെയർ, ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബി ടേക്കൺ ഓൺ ബോത്ത് ബേസിസ്. അതാണ് നോക്കേണ്ടത്. സോ റെന്റ് എത്രയാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് 2,000. സോ 2,000 into 1/4 and 2,000 into 3/4. So 2,000 into 1/4, 2,000 by 4, 5 4s are 20. So 500 and 1,500. Then next is sales commission. Sales commission based on sure it is sales. So 1:2 basis. So sales commission is 6,000. 6,000 into 1/3 and 6,000 into 2/3. So it is 2,000 and 4,000. Isn't it? Then discount. Discount allowed. Discount allowed എങ്ങനെയായിരിക്കും? That is on the basis of which one? 1:2. That is sales ratio. Discount item അല്ലേ? Then how much it is? 3,000. 3,000 into 1/3 and 3,000 into, so 1,000 and 2,000. Then comes director's fee. Director's fee, there is an exemption, isn't it? So what is that? On which basis? Based on the sales. See, director's salary or fees, interest on debentures, etc. are all only against the post-incorporation period. So that is the case. Director's fee. Then preliminary expenses, if there is any item, that is. So director's fee coming under fully in the after the thing. Okay. അത് എപ്പോഴാണ്? ഇൻകോർപ്പറേഷന് ശേഷമേ ഉള്ളൂ. So 4,200. Then comes audit fee. Audit fee is what? Under the which ratio? Time ratio. Audit fee, how much? 450 and 1,350 is, I think 1,800 in the question. That is audit fee. Audit fee is 1,800. So it is 450 and 1,350. Okay. Next, debenture interest.
Sure, it is only after. Debenture ഒക്കെ എപ്പോഴാണ് മുന്നേ കൊടുക്കാറില്ല. ഡിബഞ്ചറിന്റെ ഇതൊക്കെ അതിനുള്ള പലിശയൊക്കെ അത് after the pre-incorporation period. So how much it is? 1,000. Then bad debts. എന്തിന്റെ ബേസിലായിരിക്കും? സെയിൽസ് റേഷ്യോ. So bad debts, how much it is? 1,500. So 1,500 into 1 by 3. So it is 500. And then here it is 1,000. Then net profit. Net profit, two cases are there. Net profit transferred to capital reserve. And also 32,500 is there. Net profit that is to be apportioned. So before that, gross profit need to apportion, isn't it? So gross profit on what basis? Yes, that is the sales ratio, because already some items related to sales that one. So how much it is? 60,000. So 60,000 into 1 by 3. So it is 20,000 and 40,000. Okay. Then how much it is? Like the same we are preparing 40,000, 20,000. Take the difference of both. So how much it is? It is 2,500 plus 3. 5,500 plus 500. 6,000. 6,450 minus 20,000. It is 13,550. That is profit prior to incorporation. That is here. This is the balancing figure. Okay. Then here, what is that? 40,000. So 7,500 plus 2. 9,500 plus 4,000. 13,500. Then 13,500. Like the same. 40,000 minus all these. How much it is? 18,950 it is coming. 18,950. That is profit after what? Incorporation. That is what the net profit. Yadhartha profit edana idana. So 40,000. See the first method. This is the first method in which what is that? We need to prepare the thing. Simple. So like the same, we need to prepare the statement of profit and loss. New format is there. Under the new format, the same also to be apportioned there. But there is a net profit. Yes, net profit is also the same. Net profit 13,550 is prior to the incorporation period, and after the incorporation period 18,950. Like the same. See in the can you please see the screen? Gross profit, that is the total prior to the incorporation period 20,000 and 40,000. This is the statement form and this is the account form. That is the two way they are putting. Then here expenses, gross profit, that one 60, apportion amount 20 and 40. Then expenses, employee benefit expenses, that is salary. See 8,000, 2,000 and 6,000. Then finance cost, debenture, there is what is that? Finance cost, debenture interest 1,000. That is on where? In the after the incorporation period. Then other expenses like rent, sales commission, discount, director's fee, audit fee, and bad debts. That is to be apportioned like that way. So rent 2,500 and 1,500, sales commission 6,000, 2,000 and 4,000, discount, that is what? 3,000, 1,000 and 2,000. Then director's fee only in where? After the incorporation period. Audit fee 1,800, 450 and 1,350. Bad debts it is 1,500, 500 and 1,000. Then the gross profit minus the expenses, we will get the net profit as well as profit prior to incorporation. See, this is the two way we need to prepare the profit prior to incorporation, the profit also, and after the incorporation, that is the net profit, actual profit also. So please, I think understood. You are already understood this problem now. So we will do another problem also. We will do one more problem. A Limited was incorporated on 1st August 2017 to take over the business of Mahesh Bros as a going concern
with effect from 1st March 2017. The total sales for the year ending 31st March 2018 amounted to 2 lakh, out of which 60,000 related to the first 4 months. 2 lakh ആണ് ടോട്ടൽ സെയിൽസ്. അതിൽ 60,000 ആദ്യത്തെ 4 മാസം. അപ്പൊ ബാക്കി എത്രയാണ്? ബാക്കി മാസം ഇല്ലേ 8 മാസം ഇല്ലേ 8 4 12. സോ 8 മാസത്തെ എത്രയാണ്? 1,40,000 ആണ് സെയിൽസ്. അപ്പം അസ്യൂം. സോ 60,000 is to 1,40,000, that is the sales ratio, and 4:8 is the time ratio. From this instance, we are notifying that this is the sales ratio and this is the time ratio. And then we need to apportion these items. Only that is the case. So we need to apportion it. So in this way, we need to calculate what the profit prior to incorporation. See, period of profit prior to incorporation, 4 months. First 4 months is, that is 4. So 4:8, then only 12, isn't it? So ആദ്യത്തെ 4 മാസത്തെ പ്രോഫിറ്റ് ആണ്, സെയിൽസ് ആണ് 60,000 പറയുന്നത്. Out of the total 2 lakh, 60,000 is the first 4 months, is to the balance. എത്രയാണ്? 2 lakh minus 60,000 എത്ര കിട്ടും? That is 1,40,000. So 6 lakh is to 1,40,000, that is the sales ratio, and 4:8 is the time ratio. This 4:8, further we will simplify it as 4 into 2, 8. So 1:2. And here it is 60,000 is to 1,40,000. So how it is to be? 3:7. Because 2, based on 2, it is to be ഇതെല്ലാം കിട്ടിയ 6:40 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 കൊണ്ടാണെങ്കിൽ എത്ര കിട്ടും? Yes, 3 into 2, 6, and 7 into 2, 14. So 3:7 for the sales ratio and 1:2 for the time ratio. Then we need to apportion the expenses. So how it is to be apportioned? See, look, in this way, that is look, statement of profit or loss. That is, firstly, what is that particulars column? Here, basis of apportionment. Then total column, then pre and post. Pre and post. അതായത് രജിസ്ട്രേഷന് മുന്നേ ഉള്ളതും രജിസ്ട്രേഷന് പിന്നെ ഉള്ളതും. So first item is what? Gross profit, isn't it? So first item, gross profit. How much it is the gross profit? 1,20,000. That is in the question it is showing. So 1,20,000 apportion on the basis of which one? Sales ratio. So on the basis of which apportionment? Sales ratio. So it is how much? Sales ratio is 3:7. So 1,20,000, that is 1,20,000 into 3/10 and 7/10. So it is 50 sales ratio. Yes, 3:7 and 1:2 is the time ratio. So it is 36,000 and 84,000. 84,000. Then that is the gross profit. Then after that, the salaries, expenses. Whatever the expenses, firstly starting with the credit side, gross profit. Then each and every expenses need to apportion. That is the only. Then salary based on which one? Time. So 1:2. How much is the salary amount? 12,000. So 12,000 into 1/3 and 2/3. So it is 4,000 and 8,000. Then comes the rent and the rates. That is also on the time ratio. So 1:2. Time ratio, that is 5,400. So how much it is? 1,800 and 3,600. Then electricity charges. Electricity charges, same time ratio. So 1:2. So we need to identify the time ratio and the sales ratio. Then it is, the problem is very easy to do. അപ്പോൾ ആദ്യം സെയിൽസ് റേഷ്യോ ഏതാണെന്നും പിന്നെ ടൈം റേഷ്യോ ഏതാണെന്നും കണ്ടുപിടിക്കുക. സോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജസ്
2,700 is the amount. That is how much? 900 and 1,800. Then director's fees, where it is only in the post, after. After, okay? After the incorporation. That is how much director's fees? Total is 4,000 only in the where sales. Actual means actual is in the sense means what? There is no apportionment. Full amount it is to be going to where the post after the incorporation. Then discount on issue of debentures. Discount on issue of debentures same as actual 2,800. Then carriage based on sales, that is 3:7. So how much it is? 4,500. That is to be apportioned on 3/10 and 7/10. That is 1,350. And how much it is that? 3,150. 1,350 and 3,150. Then discounts, that is based on sales 3:7. How much it is? 3,500. So it is 1,050 and 2,450. 2,450. Then salesman's commission. Salesman's commission, how much it is? 9,000. So that is also on the basis of sales. Okay, 9,000 to be apportioned among, that is 3/10 and 7/10. So 2,700 and 9 sevens are 63. So 6,300. Then comes repairs and renewal. Repairs and renewal, that is based on the time. So it is 1:2. 1:2, that is 1,500, 500 and 1,000. Next comes interest on loan. 1:2 based on the time. Based on time, so it is 3,000. So 3,000 into 1/3 and 2/3. So 1,000 and 2,000. Then another item, what is that? Debenture interest. That is actual, nothing to be, that is in the post. Okay, so after the what incorporation, debenture interest, the amount is what? 1,400. That is also coming 1,400. Then bank charges. Bank charges, where it is to be based on the time. So 1:2, that is 900. That is to be how much? 300 and 600. Okay. Then bad debts. Bad debts, where it is on the where actual. Bad debts to be segregated as actual, that is 700. So it is 200 and 500. Okay, 1:2 basis. Okay. Then miscellaneous expenses. Miscellaneous expenses, how much? Time, based on the time, that is 3,600. So 3,600 into 1:2. That 1:2 here. So 3,600, that is 1,200 and what is that? 2,400. So take the difference then. So take the total of what? The sales till the last item, isn't it? So not the this one, not the gross profit. After that, till the salaries, that is this one. From this to the this, total is coming as 55,000 for the total, and for the pre-period means before the incorporation it is 15,000 and after the incorporation it is 40,000. Take the difference, we will get the net profit. So in this way, we are doing the problem with regard to the profit prior to incorporation. It is the new format. See,
Employee benefits or expenses, that is the salary, 12,000, 4,000, like the same. Then finance cost, that is what is there? Bank charges, interest on loan, like that. The depreciation and amortization expenses in the proper format it is prepared. See, 21,000 and 44,000 is the net profit. In the previous case also, see, 21,000 and 44,000. In this way, we are preparing what the profit prior to incorporation problems. So we need to calculate in this way only. So firstly, we need to calculate the sales ratio as well as the time ratio with regard to both of this. And then a portion based on the expenses given in the question. So this is the thing with regard to the profit prior to incorporation. That is a capital profit because it is not generated from any revenue because it is before the incorporation. That is registration of the companies as per from the registrar of the Companies Act. So clear? So please have a look at today's topics. Please clear your doubts as and when occurred, and please confirm that you are seeing the videos.